מ"ו עמוד ב' 2, 4, 6, 8, 9, 9 lines from the top. מרזות ראיקלה לבי רבשי. זה עובד? זה עובד, כן. מרזות ראיקלה לבי רבשי, מרזות ראיקן to the house of the אליגר רבשי. התרבי מילתא, קרה שם משהו, meaning somebody died in the family. פתח וברך, he said the following ברכה, הטוב והמטיב. אל אמת, דיין אמת. שופט בצדק. Judging with righteous, לוקח במשפט, he take with judgment. ושליט בעולמו, is a control on his world, לעשות בו, to do in it, כרצונו. כי כל דרכיו משפט, all of his ways המשפט, שהכל שלו, everything belongs to him. ואנחנו עמו ועבדיו, we are his nations and his slaves. ובכל אנחנו חייבים להודות לו, we have to thank him on everything. ולברכו, גודר פרצות ישראל, the one who closed all of the breaking, opening in עם ישראל, הוא יגדור את הפרצה הזאת בישראל לחיים. He will fence this loss in עם ישראל for life. So that means he's saying, why is it הטוב והמטיב? Because when הטוב והמטיב means that, Rav Lasri was a famous Rav Lasri in Israel, very funny guy, Rav Lasri. So when his son died, during the funeral, he did מזמור לתודה. למה? He said, I had him for 19 years. That's פשט הטוב והמטיב. הטוב והמטיב meaning, what do you have? You don't deserve anything. הכל שלו, nothing is yours. זהו. He said, Rabbi Victor Miller was giving a shiur, and he said to people, he said, you know what? Everything we have in 1 second can be disappeared. You take for granted everything. So one of the Syrian guys said to him, he said, Kvod Arav, with all the respect, but I have in Switzerland, I have in Israel, I have everywhere. In 1 second cannot be disappeared. He said, remember that what can take you in 1 second out of what you asked it also. Okay. לכאן הוא חוזר. Where does he go back? Meaning, that's Hashan he has... איך אתה עונה לו חזרת האחרונים? זה מה שלא מבין. רב כזה אומר משהו ואתה... I have in Switzerland, אבל... זה סרט, אני אמרתי סרט. סרט different class. They know better than the rabbis. לכאן הוא חוזר, where does he go back to? So when you join זימון, נכון? אתה מחכה, you're waiting for the guy to finish the beginning. So you finish the first bracha of the זימון. Where does he go back? Assuming that he finished the adazan et hakol. So when you about to say bracha, where are you starting from? נודה לך or from the beginning? So it says, רב זביד משמי דאביי אמר חוזר לראש, he needs to go back to the beginning of ברכת המזון. ורבנן אמרי למקום שפסק, he goes where he stopped. והלכתה למקום שפסק, and the halacha is to where he stopped. Why would someone stop? Huh? Why would someone stop? No, where the zimun stop, this is where, so by us, when the zimun stop by נברך שחנו משלו, so we starting from, mazan et hakol. Right. By us, the zimun finished by נברך שחנו משלו, so you're starting from, azan. azan, ברכת המזון. I need to eat bread, דחוף, tonight. לא, אבל אז לפי האשכנזים, הם היו מתחילים... טוב, זה לא הלכה, אני לא יודע למה. That's means, הכל איתו אשכנזים, זה לא נסתפי נודה לך, אבל זה לא קורה שם, אחי. Yeah, that's what I'm saying. Let me see. כי גם The רש"י... good thing about this book, you bring את ההלכות ואת האשכנזים. כי גם רש"י אומר, לברכת הארץ, כשאר יחיד. So two answers. He said, if you're planning to, he said, בזמננו we don't pay attention בכלל to the מזמן. Then this is for Ashkenazim, because Ashkenazim also the first bracha is part of the zimun. So he said, בזמננו in our days we don't pay attention to the zamen, אחי, we're spacing out. So you're not יוצא with his bracha, and therefore you need to start from the beginning. We have no כוונה בכלל. אחי, מה הוא אמר לך? מה הוא אמר? So technically he's מוציא you with הברכה when he said... Only if you have in mind, right? If you don't have in mind, you need to start again. Now, very interesting Gemara, a little bit something chill. You know, we're fine. שלא תרדם, אחי. אמר לרש גלותא לרב ששת. The ex-color, good. The Eiliger ex-color. לא Eiliger. ex-color except רב ששת, יש כבוד. אף על גב דרבנן קשישא אתון, even though your rabbis are old and you know a lot, yet
פרסאי, Persian people, בצורכי סעודה בקיאים מנחנו. By the need of the סעודה, they know better than you. The ex-clerk was a man, he was the head, he was the president, financial president of Am Israel, so it was a very wealthy family. So he was very close to wealthy people, and yet close as well to, very close to the government, to the goyim, to everybody, and very close to the rabbis also, because he was part of the leaders of Am Israel. So he said, even though you are know halacha well, but Persian people, they know the needs of the Suda better than you. Now he explained to him what Persian people are doing, which seems to be better and smart. There is logic behind that. Bizman she'en shte mitot. They used to eat on beds. They used to lay down on the bed, and then you eat. So if there are only two beds, gadol mesev barosh, the first one will be on the first bed, v'sheni lo lemala imenu, and the second one will be above him. ובזמן שהם שלוש, when there are three people, גדול מסב באמצע, the גדול will be in the middle, שני לו למטה ממנו, second one will be below him, שלישי לו, the third level, I'm sorry, שני לו למעלה, and שלישי לו will be למטה ממנו. So that's the best way. אמר לי, וכן באי ישתרו בעדי, according to you, if the גדול is in the middle, and you want to talk to the one above, מה צריך לעשות? Ben descend backwards, hello, George, what's going on? לא מתאים. אמר לו, לא, מתרס תירוץ, he got to twist himself to the side to talk to the one above, ויתר ומשתהיה בעדי, and then he needs to sit like that and talk. אמר לו, שנה פרסאי, דמחבילי, דמחוג. Persian people don't talk during the meal. They make סימנים. So he doesn't need to talk to him. He's just like, יענו, טוטו, לא יודע מה מתכוון, and that's how he communicate. מים ראשונים, מהיכן מתחילים? The first water, Rav Sheshet asked the escalerk, according to Persian, how do they start the first water to wash in before the meal? מהיכן מתחילים? אמר לי, מן הגדול, they're starting from the most חשוב one. So he responded back to him, ישב הגדול וישמור ידיו עד שנותנים כולם, according to them, the first one doesn't need ילדים, he needs to wait for everybody until they're going to come. It should be the last one. Right? אמר לי, לאלתר מאי תותחה כמי, they bring the table immediately in front of each one who wash hands. So therefore he didn't need to wait. מים אחרונים. מהיכן מתחילים? Where are you starting from? אמר לי, מן הקטן. מים אחרונים start from the cotton. וגדול, יתיב וידיים מזוהמות, עד שנותנים כולם. And the gadol one is sitting and he says are dirty until everybody finished because מים אחרונים, they used to eat with their hands. So when it still is dirty, אמר לי, לא מסלקת אחא מקמי, they don't take the table off from him, עד נמתי מיה לגבי, until they bring in water for So you resolve the problem. אמר לי רב ששת, אנא מתנית ידנה. רב ששת told them, you know what? Thank you for all of the Persian guys. I go by the Mishnah, the Tanya, that's how the Mishnah said. כיצד סדר הסבה, according to our Mishnah, בזמן שהן שתי מיטות, when there are two beds, גדול מסב בראש, גדול will be number one, ושני לו למטה ממנו, and the second one will be below him, so the גדול will be easier way to communicate with the second one. בזמן שהן שלוש מיטות, when there are three beds, גדול מסב בראש, same order, the גדול will be on top, שני לו למטה איננו below, שלישי לו למטה איננו below that, so always the גדול is at the beginning, and you can always communicate with everybody. מים ראשונים, how do we do? מתחילים מן הגדול. מים הראשונים ואז מתחילים מן הגדול, and Rashi said you bring the table for him immediately. מים אחרונים, בזמן שהם, when there are 5 people, מתחילים מן הגדול. You can start from the big one, and it doesn't have much long to wait because there are only 5 people. בזמן שהם 100, if there are 100, מתחילים מן הקטן, עד שמגיעים אצל 5. You start from the קטן till they get to 5, and then they חוזרים ומתחילים מן הגדול. And then they go back and they start from the גדול, the last 5. ולמקום שמים האחרונים חוזרים, where the מים האחרונים are coming over there for the גדול, משם ברכה חוזרת. Over there, this is the ברכה, ברכת המזון will begin, we'll do the ברכת המזון. הזימון. So Rashi explained, where you give the first מים האחרונים, the first one is going to do מים אחרונים out of the 5, he's going to do the ברכת המזון. So he said, if the גדול wants to give the מים אחרונים to somebody else, and
no, whatever, the gadol wants to give it to somebody else, he's the orach, but he wants to give the mayim achonim to somebody else, then the one who will receive the mayim achonim first out of the 5, he's the one who's going to need the berkat hazimun. מסייע לרב, that's a proof to Rav, he said it earlier, דאמר רב חייא בראשי אמר רב, כל הנוטה לידה באחרונה, anyone who washes in last, תחילה, the one who does the מים האחרונים first, באחרונה, תחילה בהתחלה, the last water first, הוא מזומן לברכה, he's the one who's supposed to say, ברכת המזימון. So how does that work with 100 people? No, so 100 people, we said, they're all going to do, and then the last 5 will start from... They're doing their own zimun though? לא, they're all going to do מים אחרונים. But they start with the first one. No, so that's not the first of the 5. And then the last 5, the first one will do. לא נתן ידיו באחרונה לגבי נטילת ידיים? לא, מים אחרונים. מים אחרונים. כל נתן ידע באחרונה תחילה, הוא מזומן לברכה. רב ורבי חייא ויתו בזאת רבי חייא ויוסי נגד המיל, כעמד הרבי in front of רבי. אמר לרבי לרב, רבי סתו רב, קומה שידך, go wash your hands. חזר רב חייא דקמירקת, רב חייא saw that he was shaking. מה אומר לו לשלוף ידיים? He didn't tell him to wash hands, what's wrong with him? אמר לי, בר פחתי, the son of big people, עיין בברכת מזונה כאמר לך, he just told you to be ready for ברכת המזון. So if he told you to wash first, that means you should also be the one who's going to bench ברכת המזון. I read it earlier. עד כאן. חזורה.